Salut à tous et à toutes et merci pour fidélité nous à Chosa entre nous. Et c'est avec un pile plaisir que nous avons la CAO, nous sommes capable de présenter édition ça, une édition spéciale côté que nous pourrons parler de travail journalistique à faire dans la rue pour porter bon genre information, bon genre nouvelles pour nous-mêmes qui la caille nous. Et vous fait ça avec un pile risque et vous souffrez un pile, puis capable d'informer nous de tout ça qui a passé qui c'est pendant une période gen cyclone, qui c'est pendant gen corona là, qui c'est période gen tremblement de terre, gen la guerre. Donc nous pas jamais capable connaître ça qui a passé si pas gen et des journalistes, surtout journalistes qui fait photo avec vidéo, capable de nous image de ça qui a passé. Donc pour nous faire ça, nous sommes ensemble avec nous Jodia et comme d'habitude co-présentateur choix et Vladimir Figaro qui nous a dit salut Vlad. Salut Vlad, salut à tout auditeur nous yo, tout le monde captant de nous aux États-Unis, Canada et surtout en Haïti. Nous avons dit que c'est avec plaisir nous rentrer la caille aujourd'hui pour l'autre rendez-vous entre nous. Et puis nous gagnons et we have Todd Heisler. Todd, hi Todd, how are you? Hello, I'm doing well, thank you. Good to be here. Great to see you. Ok, et nous pourrons gagner deux autres invités. Et assurément que les deux invités, c'est Amélie Baron de Radio France Internationale et Chéri Dunalio, que en pile nous connaissons déjà, qui a travaillé en Haïti. Mais il y a un petit retard et à cause que il y a une manifestation jeudi dimanche là, que la communauté protestante a fait et dans la rue jeudi. Donc, il a couvert événement ça et ça me pense que l'activité a fait fini. Donc, tu as supposé dans la route pour entrer la caillou, ça qui entre la caillou déjà ou bien. Donc, c'est avec eux, nous allons voir qui gens qui couvrent l'événement, qui gens qui travaillent et comment ça est, challenge dans tout ça. Donc, nous connaissons que nous pas parler anglais et il y en a nous parler anglais, il y en a nous parler espagnol, il y en a nous parler français, il y en a nous parler créole. Donc, et pour communauté panois qui parle créole là, nous avons Vlad Figaro qui a traduit, nous, qui a traduit tout ça que Todd Heisler pral dit, nous et Jodia. Donc, nous allons déraper ensemble avec édition spéciale entre nous ça, que m'a rappelé nous que c'est une édition que nous fait en mémoire des journalistes qui perdu la vie dans le cas d'exercice de fonction. Nous avons et parmi les journalistes nous avons David Kilgate qui est à lunette là qui mourit en Afghanistan et ça c'était un fixeur un interprète pour lui en Afghanistan que tous les deux ils mouru et étaient ciblés par des groupes dans le pays Afghanistan. Et nous avons fait tout en mémoire de Vladimir le gagneur qui était porté disparu et jusqu'à présent pas jamais jeune colis et c'est un photojournaliste haïtien et qui mourit. Et nous pas oublier tout de Nabil Hassan qui sorti du pays de Yémen qui mourit tout et dans le cadre d'exercice de fonction li. Et nous connaissons en Haïti Vlad nous avons un ancien collaborateur moi ensemble avec Vlad Figaro qui c'est Jacques Roche qui était mort et lâchement assassiné en Haïti, sans oublier 12 et bah bien sûr bon non, tellement bien. Et... Sandra Duvivier, mais il va décéder Sandra. Non, non, on l'a 12 qui mourit assassiné en Haïti. Il a travaillé pour une radio et qui est les Radio Télé Pacifique qui était mort dans la zone bicentenaire et l'année dernière. Et Jean-Dominique, pas mal de journalistes qui mourent et dans le cadre d'exercice, Félix Lamy, voilà, qui mourent dans le cadre d'exercice de fonction. Donc, nous ne pouvons pas parler de comment journaliste a fait mourir, comment tu target, tout ça, comment tu fait cibler, mais nous pouvons parler de comment que les journalistes, eux-mêmes, ils travaillent dur, ils travaillent avec ils font un pile effort pour être capable de porter nous des séries de plats d'informations et à vivre et à chaud sur la caille pendant que nous couchons sous cabane nous
et n'a regardé et nous gain n'a manger, nous gain bon petit bail nous en bas climatiser nous, mais journalistes eux même, yo dans la rue y a couvrir événement pour capable permettre nous informer. Donc Todd, one more time, thank you for being our guest today on the show. My My pleasure. first question for you, Todd. Tell me. Vlad, si tu permets, faut nous t'a rappelé mon qui ça Todd lui-même. Faut nous rappeler son Yes. journaliste, photographe. Yes, Todd is a photojournalist working for the New York Times. C'est ça que je vais demander pour le faire là, pour capable présenter lui à public là. Todd, first question, tell us a little bit about you. Who is Todd Heisler? I'll make this as brief as possible. I am a photojournalist with the New York Times. I've been a professional photojournalist for more than 20 years now. I've been with the New York Times close to 14. And I cover just about everything. I would say in the past few years, I've been working nationally mostly, covering, any issue from immigration to politics, to things related to the economy. I'd say if there's one way to describe the work that I do is like I try to take stories that are happening in the news and personalize them and go deeper into people's lives who are affected by whatever the story is. Alors, rapidement, Abdili, Todd a expliqué que c'est un journaliste photo depuis une vingtaine d'années. Il travaille pour New York Times depuis à peu près 14 ans. Depuis 3 dernières années, donc, plus précisément, il travaille de façon locale, donc il peut aller à l'international, découvrir politique, notamment les histoires de tous les jours, tout, que lui-même, l'ISC Bayo, on approche un petit peu personnalisé pour montrer comment il a touché la vie intime en série de monde, comment il a un impact sur les gens qui vivent l'histoire ça ou bien autour de l'histoire ça, les gens qui t'a témoin, les gens qui t'a touché et les gens qui t'a acteur. And I would add that since March, I almost exclusively work in New York again because there's not a lot of traveling going on. That's not to say that my colleagues aren't traveling, but for now I'm committed to covering the story here and been obviously working a lot around coronavirus and following how that's affected my community here. Donc, depuis mars, je nous suspect client, depuis l'heure que tu déclaré pandémie, c'est sûr que il n'a pas voyagé, il n'a pas déplacé même gens encore. Il gagne des collègues qui quand même continuent de voyager, puisque le voyage reprend, mais ce n'est pas le cas pour lui-même. Travaille surtout axé autour de comment coronavirus lui-même envahit New York, et l'impact que il gagne et puis comment il touche la vie. All right. Thank you, Vlad, Figaro. Thank you, Todd. So, Todd, you're talking about the coronavirus. So, have you been? I know you live in New York. So, you or your family have been affected by the COVID-19 directly or indirectly? I would say indirectly. I mean, thankfully, none of us have gotten it, and we've taken a lot of the precautions as best we can. I've been out covering this from day one. You have to make certain decisions on what your comfort level is and what you want to cover. I haven't been in any hospitals, but I've been out covering various aspects on daily life here and how it's been affected. For instance, funerals and burials and things like that, and what things are looking like in the streets here, and right now how things are coming back to life and things are opening up. Alors Todd, rapidement, Vlad demandait comment la ville était affectée par
coronavirus là, est-ce que le monde qui était infecté? Alors, tu as expliqué que Bola Kaipal, Dieu merci, pas grand-qu'un monde proche lui qui était atteint de maladie. Hein. Cependant, lui fait aux gens pour lui investiguer, pour lui garder, pour lui comprendre comment maladie ça a affecté quotidien New Yorkais, quotidien monde quand poule, mais n'importe quel autre monde que le pataconais qui a vivre dans la ville de New York. Il n'est pas jamais allé dans l'hôpital vraiment, mais il regarde comment des bagages simples quand on fait maquette, quand on sortit à le travail, vini changer, vini je nous connais là, gagne un impact différent en raison de coronavirus là. Et c'est principalement ça que il fait dans l'enquête livre. I would add too that I mean, never in a story in our lives have we've all been affected by a particular story. I mean, it permeates everybody's life in the world right now, and it's not something that you can really take a break from or escape from. You know, in previous stories that I've worked on, you travel to places, or even if you don't travel, you cover a certain story, and you're lucky enough that you can go home to your family and you know, not truly be affected by it the way the people you are covering are. But this is not the case. This is something that every journalist in the world is covering. Alors, Todd a expliqué donc que c'est, l'ité voulait souligner, les rappeler que situation ça que la couvrir, c'est pour une fois la couvrir un sujet qui vraiment gagne un impact global ou impact mondial. Pas un monde qui pas touché, qui pas affecté par ça que le coronavirus vient imposer en tant que rythme de vie, en tant que mesure de précaution, je nous connais là, il vraiment souligné aspect général et globalisant sujet ça que le coronavirus a constitué. As you know, so far, et pour le moment, et on tient chiffre, je vais partager avec le public là, The Guardian mentionné qu'il y a à peu près 20 journalistes qui déjà perdu la vie seulement dans le pays Pérou à cause de pendant qu'il a couvert COVID-19. Pendant qu'il a couvert coronavirus là, les journalistes ont arrivé perdu la vie, ont contracté maladie et ont mouru de maladie. 20 journalistes seulement au Pérou. Aux États-Unis, nous avons seulement un seul journaliste et qui mourit, c'est dernièrement, dans le mois de juin, avril ou juin, comme ça, et il est mort. Il était âgé de 48 ans, c'était un photojournaliste et qui mourit de COVID-19. Par contre, chiffre dans l'autre pays, au Canada, Vlad, si il y a un journaliste qui mourit pendant qu'il a couvert le coronavirus. À ma connaissance, Vlad n'a pas de gain donné ça, donc n'a quitté pour le moment comme non divulgué. Parce que je ne vais pas avancer pour me dire que non, pas gagné, mais aux dernières nouvelles, pour Québec, en attendant, je ne suis pas au courant. Il y a des gens qui probablement contracté, mais pour pas gagner vraiment qui décédé, ça t'a fait un grand bruit dans Québec. Mais pour Canada, qui ont des gens plus larges, je n'ai pas gagné un chiffre ça. Là. So, Todd, I was saying that according to The Guardian, 20 journalists have died from COVID-19. And we, in America, we only lost one. He was a photojournalist and he was 48 years old when he died. Apparently, it's someone that you know, Todd. I'm sorry, I couldn't hear the question because of the music. Okay, I was saying that according to The Guardian, the newspaper Guardian, so 20 journalists have died from COVID-19 in Peru. And here in America, we only have one. He was a photojournalist and he died. He was 48 years old when he died. It's apparently someone that you know. Anthony Causey. I was acquainted with him. He was a sports photographer here and pretty well-known guy. And I think it was pretty shocking to see, especially when he was sick for a while and it happened early on. And I think obviously affected a lot of people in our community because we were all out in the street covering this, and to see one of our colleagues pass from this was really it really hit home.
Alors, c'est un monde que Anthony a dit que Todd te connaît, son amitié que tu gagné, et c'est une situation qui vraiment secoue tout parce que quand même, 48 ans, c'est la fleur de l'âge. Et pour te connaître que tu es malade et que finalement, il est décédé, c'est un bagage qui secoue la communauté journalistique là et, tu capable de dire, fraternité, journaliste photographe qui constituait quand même un petit groupe assez intéressant côté tout le monde parce que contre tout le monde. Thank you, Vlad. Todd, now you have been in Haiti covering the earthquake in Mm-hmm. 2010. So tell us a little bit about your experience in Haiti. It was the first time you go there and you discover a country completely devastated by an earthquake. So Yeah. apparently it was the first time you're covering a disaster like that, an earthquake. So tell us about your first experience. Yeah, it was quite an overwhelming experience. I had never covered an earthquake before, and especially obviously not something on this level. And you know, I arrived about 2 weeks after the earthquake. I was sort of like the second group of our team to go in, and you know, you saw these just devastating pictures that came out early on, but nothing I felt could like truly encapsulate what you would see to be there on the ground. I mean, it just really hard to describe to people that weren't there. Alors, Todd tu fait partie de l'équipe qui couvrit donc tremblement de terre en Haïti. Il avait expliqué qu'il arrivait avec deuxième vague, deuxième équipe de journalistes étrangers et de New York Times notamment. Et il a expliqué que c'est un bagage qui était vraiment plus grand que nature et faut que monde t'as vraiment un pays sur les lieux pour imaginer des aslan. Il pensait que photo parlant de justice à dévastation qui était gagnée dans le pays en laissant. By the way, yes. I took this picture. Yes, yeah. For those who don't know in the audience, Vladimir was invaluable in helping translate and get us around town and help us really understand Haiti and Port-au-Prince specifically. You know, we wouldn't have been able to work without you. Alors, Todd tape donc, voyons, beaucoup de chapeau, collègue nous Vlad de la guerre, qui était point photo et qui était présent. Sans lui-même, effectivement, travail journaliste étranger, tape très difficile, pour ne pas dire impossible, parce que c'est une équipe qu'on a tout chemin, toute route, et notamment que la majorité route était dévastée dans la zone ça, donc il faut qu'on ait un chemin parallèle. Dès qu'on est donc, il permet d'évoluer, avancer, et puis faire travailler comme ça doit, pour apporter nouvelles de façon la plus neutre possible. I should add that, you know, to talk about working on a story like that anywhere in the world, but especially in Haiti. And as the weeks went on, the life was not necessarily getting easier for people there. But you know, with any story, the world's attention always moves on to something else slowly. And the challenge for me, and I think for every journalist on the ground in something like this, is to do everything you can to help people pay attention. And as a photojournalist, I want to, as I said earlier, to really humanize the story and really look at what's been done before I got there, and try to see how I can continue to help people understand what's happening there, understand the narrative. And I think it's really important to get to know people on the ground and really get in as close as you can with people, you know, so that readers can make a connection to this and really get a better sense of what's happening. And it's challenging to keep doing that, but that's the goal, and that's what
certainly was trying to do when I got there, because I got there a little later. It wasn't, you know, like I said, in the first 2 weeks, when it was like the top story. And you know, for somebody that's living through it, for someone that lives in Port-au-Prince, you know, that was the top story for a very long time, because it was, you know, their life. Alors, Todd, t'as expliqué que un défi que les gagnants, c'est by histoire, by photo, avec histoire qui peut aller avec eux, ça que pour les clients, ils ont un visage vraiment humain. Il expliquait que quand une catastrophe arrive comme ça, le monde extérieur va commencer à détacher progressivement de horreur là, et de, capable de dire, urgence. Histoire là, alors que moun kap vive li en lui-même, eh ben, situation a été critique, son crise que la vivait, ça a été, il durait longtemps pour tout le monde qui était vivre Port-au-Prince dans un moment ça, qui était con histoire là, donc qui était vive tremblement de terre là. Et il a expliqué lui-même que travail par lui, il est toujours très très complexe et très difficile, mais c'est essayer fait que moun qui pas le temps d'histoire ça à l'étranger, moun qui pas l'histoire ça alors qu'il y a 2000, 3000, 5000 km ou plus encore de distance et que dans confort la caillou ou que à d'autres réalités, eh bien pour comprendre et que été sensible à la réalité ça et pour comprendre tout que derrière dévastation et catastrophe ça c'est des vies humaines qui affectent. Todd, I remember when you and I we cover we do a story about Fort National. I remember we went there many times because there is something specific that you are looking for. Every time we go there, it's like it's not what you want. And we went there in the morning, in the evening, even at night. I remember the last day we went to Fort National, we left about 10:30 p.m. So tell us a little bit. There is a when you're taking pictures, there is a way that a feeling, or you choose what picture is best for the public to have a better view, a better understand the situation on the ground. Yeah, I mean, some of it is by instinct, and that, but you're also like when you want to tell a broader story about a say just a specific place, you want to try to get a range of imagery and emotion and to really get a sense of like maybe what the place is like. And you know, you can't just drive down a street and take photographs out of the car window, which, you know, is a way to work in breaking news situations. But this, I didn't look at that as a breaking news situation. What I wanted to show was a community and how they were living and how they were dealing with what the challenges were at that particular time, and how they were trying to rebuild their own community. And to do that, I feel like you can't just show up and spend an afternoon there. That's just a start. And so you have to build relationships with people. And I think great photographs are a gift from the people that you're covering. And the more time you spend with people and the more people you get to know, the more things open up and you get a better sense of like what life is like there. You know, you can't truly get that unless you live there, but you know, you do as much as you can. And so what we were trying to do when we were working together was to get there very early in the morning when people wake up to start their day and get food and water and everything. And then also to show what it was like at night when there was just a small group of men that stayed behind to keep an eye on their property and to show things like that. Alors, Todd t'a expliqué, Vlad t'a demandé Todd, parce qu'il songeait en 2010 justement, dans une histoire que tu as pu découvrir dans le quartier Fort National, dans Port-au-Prince, il t'a senti que Todd te prend un pile de temps pour être capable de joindre ça tes besoins, joindre une bonne photo. Et Vlad t'a demandé comment un journaliste procédait pour ça, qui ça t'a cherché exactement. Et Todd expliquait lui-même que il y a plusieurs façons de travailler. Il n'est pas de bien ni paraître, ni prendre des photos à la volée comme ça, comme si vous passez ou non machine.
ou pas même descendre machine non même, dans vite machine non arrêté pour mitrailler ou prendre photo. Il dit, ou qu'à travailler comme ça pour parfois des choses à chaud dans l'actualité, mais il te voulait montrer mon essence de Fort National. Qui ça a passé l'autre bois, comment mon a vivre l'autre bois. Et c'est un résultat qu'on joint le éventuellement leur été là, comme il n'est pas capable d'être là, il n'est pas capable d'habiter là, il était retourné là le plus longtemps possible, parfois aller du matin jusqu'au soir pour être capable de comprendre l'énergie qui est dans la zone là, comment mon même vivre, comment ils vivre moment ça, parce que tu es obligé de rester sous propriété par eux, même si propriété a été délabrée, histoire que pas de squatter, l'autre monde pas de venir rester là-dedans, bien venir occuper. Donc, tu as tout ça que l'ITAP essayé couvrir, comprendre, et ça t'a demandé un pile investissement, en pile patience et en pile communication tout avec l'autre monde, parce que parfois même quand on ne peut pas parler exactement la langue, mais quand chita ou été pour observer calmement, eh ben, ou vient découvrir en pile bagaille, ou vient comprendre en pile bagaille. Et c'est ça que l'ITAP essayé fait pour te montrer une photo qui t'a capable de essence de ça que t'a passé dans Fort National, dans le moment ça, dans la fameuse 2, 3, 4 semaines après 12 janvier 2010. All right. Thank you, Vlad. Thank you, Todd. So, Todd. That was an impressive translation. I went on for a little bit there. You even understand even you don't speak Creole, right? Mm-hmm. I know where it's going. Yeah, it's good. It's good. I would say too, to actually answer your question real quickly too. Mm-hmm. A lot of times in those instances, I wouldn't necessarily know what kind of photograph I wanted. I would just go to spend some time and be surprised. Yeah. Donc, c'est ça. Todd t'a expliqué que Gendel était présent. Il dit pas qu'on est exactement qui ça t'a pas le prendre, mais il t'a prendre des photographies à la volée, comme ça, d'images capturées. Et puis, vous t'es qu'à tomber sur certaines surprises bien plaisantes pour espérer. Todd, let's say that I remember the other day you called me about a text you need for someone who get laid off because of COVID-19. Someone is Asian woman who doesn't speak English, and you asked me to talk to this person. So when you let's say that you go and you're gonna cover like a protest, okay? How many pictures you think you can take during the day, just that day you go out? How many pictures you shoot, and how many on those pictures you think you're gonna say, okay, it's not difficult for you after shooting like 1,000 pictures to decide what is the best? Because me, when I shoot pictures, I remember I went to cover the protest that the Asian community did in Manhattan. So I was the one who's taking the pictures. After that, when I arrive home, so I have thousands of pictures in front of me. I don't know what what to choose. So tell me, you're a professional photojournalist. So how you choose your pictures after you shoot more than 1,000 pictures during a day? Yeah. Well, I should remind you too, there you have to edit every picture that you make. So you have to, efficiency is sometimes important, especially when you're out for long periods and say covering protests where things can go on for a very long time, can visually get kind of repetitive. And so, you run on instinct a lot because you need to be aware of your surroundings, but you also need to really be thinking visually and journalistically about, okay, how am I going to make a picture that makes sense and encapsulates this event? And I think it takes experience, but you have to. I don't like to put a number on it, and I don't like to say, this number of photos per day means that it was a success, because a one photograph is a fraction of a second. So that's what we're dealing with there, and you could go out and take 10 photographs and have a marvelous day shooting, and then the next day go out and shoot 10,000 photographs and
they make very little sense. Alors, Vlad Lagarde t'a posé tant de questions, puisque lui-même tout, expérimenté métier de journaliste photo, c'est Vlad t'es une journaliste qui t'a couvert protestation que la communauté haïtienne a fait dans Manhattan. Et il t'a demandé, Todd, bien, qui recette, qui stratégie que le gagne lui-même pour choisir la bonne photo. Là, au fin de fond travail, au fin de fond journée, au couvre manifestation, en protestation, côté où on prend un millier de photos, comment on peut le faire pour déterminer qui bon photo. Alors, Todd lui-même, il était bien expliqué dans la réponse client que il y a un aspect surtout qualitatif là-dedans. Alors, il dit avant tout, pas oublier que photo ça yo, ou gain pour éditer yo. Donc, une fois qu'on finit prendre photo ou éditer, ou regarder qui ça que lui représenter sous un layout, autrement dit, qui ça t'a représenté sur une page et dans un texte et éventuellement, est-ce que est capable de faire une pleine page, est-ce que est capable d'aller en encadré, des choses du genre. Une fois qu'on finit le travail comme ça, bah, on l'autre idée, puisque ça fait partie de deuxième volet de travail. Là. Et toi, tu as expliqué que gain de jour arrivé, ou sorti, ou prend 10 photos, mais 10 photos qu'on prend, vraiment plus intéressante qu'on l'autre journée que tu as sorti et pour faire 1000 photos. Donc, travail là vraiment pas dans quantité, mais vraiment dans qualité et dans comment on pourrait aller saisir essence moment. Parce qu'une photographie, il rappelle, c'est quand même une fraction d'une seconde que lié. Et c'est ça qui pour baou toute une réalité d'un moment. C'est un travail qui est vraiment plein de défis là-dedans. And I would add too, like just in very practical terms, I look for the light first, and that's usually where I find photographs. But I also look for emotion, just interaction, things like that maybe draw you to a situation that I think would make a good photograph. Alors, Todd, tu voulais ajouter tout que il travaille en pile, il touche à chez côté lumière, il travaille avec lumière, effectivement. Souvent, on a essayé de faire photo dans le fait noir ou chiré parce que pas rien cap sorti. Et il focus tout sur essayer montrer émotion, essayer de comprendre qui émotion qui dominant, qui émotion que mon yo même yo partagé au charrier, et puis essayer de faire émotion ça ressorti dans anglais et prise de vue. Donc, moi, je voulais rappeler pour le public là, moi-même, je ne pas aller dans l'école pour m'apprendre à faire photo, pour me devenir photojournaliste, mais tellement j'ai Todd et que je travaille en pile avec lui, j'ai Damon Winter de New York Times, que nous faisons pile histoire ensemble. Bon, me suivre, gens que yo fait photo, et puis, moi, me fait, et puis pendant que je acheté caméra pam, donc Todd, I remember Todd was the one who teaching me if that is good, if this picture is not good, what I have to do to make it better, to make like pour faire créativité sorti dans photo. Donc Todd, I want to thank you for teaching me or taking good pictures. That one here, when I took this picture, Todd pas montrer même te prendre photo ça et Todd pas te montrer que j'aime faire photo. Donc m'te juste décidé et m'a fait photo. Donc m'te prendre deux petites photos ça, m'te prendre l'autre toujours et me pense que gain tout CNN t'est utilisé pendant et tremblement de terre là. Donc me voulais dire Todd merci est-ce que il était apprendre moi et que j'aime capable faire capturer et de très bons images faire souvenir moi me fait plus pour plaisir et pas faire li parce que moi aime ça moi aime et photo moi aime vidéographie et tout donc Todd you went to Iraq, right? Yeah, long time ago. So tell us a little bit about it's something completely different covering a war than covering a disaster like the earthquake in Haiti or the pandemic like COVID-19. Yeah. Tell us about this experience. Yeah, well, you know, they're different circumstances, and they all have their levels of risk, but they're same in that you have to do some research and take some precautions and make some decisions before you go. And so when I went to Iraq, it was not for the New York Times; it was for the Rocky Mountain News newspaper that I worked with previously. But we still made the same risk assessments before we went.
You talk to people that were on the ground before you got there. David Gilkey was actually a great resource. Chris Hondros, and then you have to decide what equipment you need, and you decide where you can go, where you're comfortable going, and who you're going to go with. And it's really important to share information with colleagues, and be in frequent communication with your editors. I would say, I mean, what's interesting now is with coronavirus and so much tension in the U.S. now, I feel like we're taking much more precaution with everything we do, and it's a good thing because your editors are really aware of the risks that you're potentially taking, and they're backing you up and taking the precautions to protect you, which I'm lucky enough to work for a place that's doing that. And so, to start maybe from now and work backward back to Iraq, with coronavirus, it's something in the beginning, we didn't know a lot about, and we've been learning along the way, and we've had people that have kept our safety in mind and helped brief us on how to protect ourselves. And every time we go into different situations, we have to make a decision with editors and safety folks to make sure that we're doing the right thing and we're taking the right precautions. Alors, Vlad, t'as demandé, Todd, vu que c'est un journaliste qui couvrit en pile sujet, il couvrit tremblement de terre, mais il couvrit tout, la guerre en Irak, et puis il y a la couvrit évolution coronavirus dans New York. Comment l'y préparer pour différents événements ça? Et Todd Lien, il t'a expliqué que du temps de la guerre en Irak, il n'a pas travaillé pour New York Times, mais il a travaillé pour Rocky Mountain News, c'est bien changé. Et c'était en préparation, il y a des parties dans la préparation qui sont similaires, qui semblaient, et puis il y a d'autres qui sont tout à fait différents. Il dit, pour une qui pour gagner, il faut qu'on gagne un monde, notamment, le temps de couvrir la guerre, il faut gagner un monde dans la zone, côté guerre en fait, maintenant, ou bien autour. Donc, il faut gagner un contact sur place. Dans le cas, là, c'était un certain monsieur Gorky, David Gorky, si je ne me trompe pas, qui t'a fait un travail très, très intéressant pour déblayer le terrain, pour avoir un bon feedback sur côté pour aller, qui ça capte en nous, et pour même laisser ça, ou pour prendre décision pour qu'on ait, mais qui va confortable pour m'aller, mais qui va me sentir que moi à risque, et puis qui niveau de risque que ma vie prend tout. Donc, c'est ces genres de questions ça que vous posez et que vous essayez de répondre en premier temps. Non, en deuxième temps, dépendamment de côté ça, vous pouvez le connaître avec qui équipement vous pouvez aller. Donc, il y a des équipements probablement qui sont beaucoup plus solides ou plus techniques ou plus légers que tu es capable d'utiliser et tu vas le faire choix donc en fonction de côté donc et de informations que tu es balayé. Troisième bagage que tu as dit, il faut que vraiment en communication assez intéressante et constante avec éditeur. Il faut que vous connaissiez qui va aller, il faut que vous connaissiez le niveau de risque qu'on choisit prendre et puis il faut que vous backup. Donc, c'est quand on symbiose, c'est comme ça marche. Sinon, c'est comme si vous allez pour tout au champ de guerre et vous n'avez pas personne qui a soit bon assurance ou bien ou sécurité d'où qui contacte pour le prendre. Donc, tout bagage, c'est très important. Et puis, c'est pas freelance que l'a fait, c'est avec quand même et sous l'égide de médias spécifiques que le t'a aller. Là, il expliquait que dans le cas coronavirus, là, il a respecté en pile consignes sécurité, consignes sanitaires que l'autorité au Bayo et éditeurs tout, parce que dans couvrir genre d'événement ça, on n'a pas envie non plus aller prendre infection et peut-être mettre vie en danger. Thank you, Vlad. Todd, I know that it's not easy. It's not an easy job. When you heard your friends, colleagues, people that you know, like David, our friend David, die during the time they are covering an event, sometimes you don't say, oh, let me leave this job. No, I think, well, I will say, David and
Chris Hondros. I think both of them were some of the most experienced photojournalists in the business in terms of covering conflict and dangerous situations. So when we lost them, it really hits home that this can affect anybody, and nobody is immune to danger, and that you have to remember that. I think whenever something like that happens, there's always a reckoning in our community, and some people might scale back or change what they do. I certainly before David passed away, I had made a decision that I didn't want to work in war zones, but it never made me want to quit the profession. In fact, and I think I speak for a lot of people, it just galvanized for me, like, why we need to continue the work, because, people like David went to the ends of the world to find the truth. And I think, we need to continue. Alors, Vlad Laguerre t'a demandé, Todd, quand il prend des nouvelles de collègues qui mourent, quand il prend des nouvelles de collègues, notamment David, c'est bien ça, Vlad? David, comment Yes. les amis noirs? David, comment? David Kilgley. Gilkey. Qui décédé. Alors, il travaille pour National Public Radio, NPR. NPR, ok, merci. Donc, il demande, Todd, comment le sent-il par rapport à ça? Est-ce que Gandalf n'a pas envie d'abandonner? Todd dit, bien au contraire. C'est sûr que lui-même, bien avant que la situation qui est arrivée, en 2017, là, dans le passé, il était en train de décision qu'il ne pas retourner sous champ de guerre encore. Mais la situation, ça a venu, il a rappelé justement que personne n'est pas immunisé contre danger. Même journaliste, même sous gain parfois ont immunité pour couvrir, que au bas où son immunité vraiment son bagage sous papier, danger au bien réel, il existait au bien physique. Mais c'est son rappel que ça y est pour eux, mais ça n'a pas empêché le réitérer, mais fait ça que l'a fait et puis continuer faire bien au contraire. Donc on rappelle à prendre précaution et puis à faire attention pour qu'on ait que. Hello, Vlad. Apparently, Vlad's computer is freezing. Okay. Todd? Let's hope he froze on the right point that I was making. Yeah. So, Todd, one more question I have for you. During the COVID-19, before I talk to the COVID-19, let's talk about the protest, George Floyd protest. I know a lot of photojournalists, CNN, one of the reporter of CNN was arrested during the time covering a protest, and it was live on CNN. Yeah. And other journalists have been hit by police officers, even by protesters. Is something that happened to you as well during the time you cover a protest in New York or somewhere else? No, luckily I've been pretty safe in doing this, and in covering the protests in New York. I not really run into much hostility. That doesn't mean it wasn't out there, but I would say the majority of the protests that I was covering or encountered were protests, and I had not had anybody to tell me to stop photographing or have any issues. There are moments that I've covered where arrests are being made. One in particular is after the curfew was set, and it can get pretty chaotic, and you can really get mixed up in the middle of it. I think you just have to remember that, especially now as things keep changing and tensions get higher in the United States, that you're, like I said earlier, you're not necessarily immune to what's happening around you. Just because you have press on your helmet or your press pass out doesn't mean
you have a shield around you. So, I mean, you have to operate with a level of caution and awareness that this is the world that you're living in. Good. So, moi t'a demandé, Todd, est-ce que pendant que t'a couvri événement tant que protestation qui te gagné après la mort Black Américain ça, qui c'est George Floyd, est-ce que lui-même li pas kon gen, parce que te gen pile journaliste qui était arrivé menacé et la police menacé yo, gen tous ces public là même qui menacé yo, protesteurs, est-ce que lui-même ça pas trivé li que te gen des policiers qui menacent ou même des gens qui a manifesté qui menacent. Donc, Todd te dit nous que lui-même, il couvrait pas mal de protestations, mais ça pas jamais arrivé que y a un policier qui dit qu'il pas doit filmer ou il pas doit faire photo ça, il pas doit faire ou bien saisir caméra ni dans public, ni dans ni protestateur ni policiers pas jamais arrivé menacer. C'est pas seulement ici aux États-Unis, mais quel que soit côté que le passé, ça pas jamais arrivé que gagne un monde qui soit saisi caméra ou bien qui empêche le faire travail journaliste. Vlad, nous disons welcome back. Yeah, no, t'es on just freeze, donc nous disons welcome back. Donc Todd, tell us a little bit about covering the COVID-19. Me, I don't cover anything like that. But to be honest with you, in my work, if someone said talk about COVID-19, someone died about COVID-19, and tell me about the symptoms, to be honest with you, my friend, I feel it. You just told me that, oh, I have a friend who died from COVID-19. My friend cannot breathe. And the time for us to bring this person to the hospital, boom, he died. From automatically, I feel that I cannot breathe. Oh yeah. So I imagine you're on the ground. You you have been in contact because you're in front line. You have been in contact with COVID-19 victims all the times. So it's the same thing for you. Yeah, I mean, this is just been really unique because we're talking about covering dangerous assignments and whether it's bullets or things that you can see, there are ways to mitigate that. It's not the safest, but there are ways to plan your day around it. And hide from it, but this is something that you can't see, and there's a lot of anxiety around that, especially when earlier when there was so much we didn't know about it and about protecting ourselves. So yeah, I mean, there's certainly a lot of anxiety, but I think this is when you I remember early on when things were starting to close, our editor Dean Bakay had said, this is an event that like a once in a generation event. And you think about as a journalist, you have this overwhelming duty to get out there and cover it. I have a family. I don't want to take reckless risks. And I'm lucky enough to work for a company that has not forced anybody to do anything. They've been very thoughtful about giving us a choice of what we want to cover and how. But you just, as a journalist, you feel this overwhelming sense of responsibility to bear witness to this. Alors, Vlad Lagat a expliqué que lui-même son monde qui est très sensible chaque fois que il pas couvrir en une situation de coronavirus, il pas gain qu'un sujet comme ça que il couvrir en tant que journaliste, mais il t'a demandé Todd, vu que Todd lui-même est en première ligne, comment le sentit parce que à chaque fois que vous parlez d'une situation comme ça ou bien que vous décrit qui ça vous a vivre, il commence à gagner une sensation de oppression et puis il gagne difficulté pour le respirer. Alors, t'as demandé Todd, bon côté parle
comment ça affecte qui ça le fait. Todd expliquer vraiment que effectivement c'est une situation qui peut être en pile anxiété, en pile tête chargée, en pile poser questions, réfléchir, en pile tête chaud finalement puisque pas rien dans capable là qu'on son monde qui a contacté virus pour côté de la caille parce que le bon famille tout et t'as même que été sécuritaire. Mais je dis que Dieu merci dans le travail lien, il a posé question ça et tout et puis éditoriaux, yo adressé question ça yo connaît que moun yo capable gagner en pile stress qu'il y a à ça et yo essayé d'évacuer donc mais en même temps yo t'a dit que le genre de situation ça que vivre là sont pas arrivé une fois dans une génération donc il senti un sentiment beaucoup plus grand encore d'urgence malgré peur que le capable de gagner mon sentiment ultra important pour le présent pour lui capable témoin et pour tes témoignages de ça que l'ouest. Donc, répondre à la tâche, quel que soit le devoir que balien, ben, il répondre comme un soldat, il répondre faire mon combat. Il dit oui, effectivement, ça son ennemi qu'on pas capable virus ça, c'est pas balle cap tiré, mais son ennemi qui est tout aussi dangereux. Perfect. And I would add too that you know, I'm lucky to have colleagues to make sure that we have the proper protective equipment and advice and guidance to cover this story. And you know, you have to make the decisions of like, do I want to go into the hospital or not? Do I want to go into this funeral home or not? And you know, we have conversations around whether that's feasible or not. But you know, the other reality of this is that you know, you can get it on the subway, you can get it at the grocery store, you can get it from your neighbor. So, you know, you have to remain constantly vigilant. And when you're, you know, just living your life, going to the grocery store and coming home, you have to be aware. But then, you know, we're going out every day or just about every day and covering this too. And I think the thing you have to really be aware of is to not become too cavalier about it. And you have to remember, even as things start opening up and people are out and about, that you know this is still a real threat, and you have to take it seriously. Todd t'avais expliqué donc qu'il faut que l'Ivo ait un coup de chapeau, by équipe qui a au conseil, a indiqué comment pour protéger tête avec équipement protection personnelle, parce que ça très important dans le travail qu'il a fait en tout, pour bien protéger. Il dit que c'est sûr, il couvrit des points chauds et ou toujours demander tête, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans l'hôpital ça, est-ce qu'on est obligé d'aller dans la maison funéraire ça, qui justement c'est des zones chaudes, des zones à risque, plus que jamais dans couvrir pandémie. Mais là, pour rappeler tout, que vous capable de prendre n'importe qui bon, vous pouvez aller dans l'épicerie pour contacter maladie. Donc, comportement, tout le monde est obligé de changer, obligé d'un comportement qui est adapté en fonction de virus ça, en fonction de l'ennemi invisible ça, pour faire attention. Donc, il expliquait que c'est pas une tâche facile, mais que ajustement, il fait quand même. And one final thought on that. Sorry, I keep running on. But it in the beginning, you know, as a photographer, and I spoke to some colleagues about this. And you thought, well, how are we going to cover this story? You know, it's like you photograph empty streets and then people wearing masks, and then we thought, how are you going to cover this? And as we went on, and as you look around now, this has touched every aspect of our life. So. For a photographer, you know, it's just you can see it everywhere visually, and you know, I think it's just important to remember that as a photographer. Et toi, tu avais expliqué que, gros question donc, que tu as posé en cercle de photographes, justement, en équipe de travail, comment on couvrit un événement, côté justement toute la rue vide, et puis ou même ou gain équipement personnel ou des vite ou dans la machine et il est obligé de poser différentes questions donc qui mènent à élaborer en équipe bien sûr comment couvrir des sujets comme ça qui viennent impacter la vie de tout le monde et vraisemblablement il y a une solution parce que il essayer d'aller en profondeur dans l'histoire et comment il toucher la vie de tout un chacun de tout finalement. Todd, I know there is a different kind of camera
behind you there is one. I don't know if you can show it to the public a little bit. Uh, it's a really nice camera that you have behind Oh, that you on one. the table here. Yeah. That that is a very exotic panoramic camera that I've barely been able to use. I started a, a project in early March or late February. I started a project on film, and I dropped the film off at the lab, and a week later everything shut down. So I haven't Wow. been able to haven't been able to see the film, and I haven't been able. I don't know if it's at the lab or at the office, but I haven't been in the office since March either. So sadly, uh, so many projects that we were working on in January and February just fell by the wayside. Alors, je vais te demander, Todd, pour équipement lieu, notamment une très belle caméra que le gain d'elle, hein, que l'utiliser tout récemment d'ailleurs pour un projet à partir de mars. C'est une caméra qui est panoramique, donc qui doit balayer un très bel angle de vue. Il dit que l'y déposer épreuve donc dans le laboratoire et jusqu'à présent beaucoup parce que justement à cause de pandémie, hein, toute bagaille, ils mettaient sous glace, toute bagaille pas fonctionné encore. Elle espérait ouais, oui, travail. Todd, even I don't know for some reason Cherry cannot connected, and we I know understand. I'm sad. I was looking forward to seeing him, and I haven't congratulated him yet on the Pulitzer finalist this past year. Yeah, but I think he probably gonna see the show because you know in Haiti there was a big problem of internet. It's not easy. It's not the time we remember when during the the earthquake, January 2010. We have to Mhm. pick up specific area to find a good connection. So I think thanks is worse now Mm. regarding the internet. Anyway, so even Cherry is not here, but look at these lens. Oh yeah. So I always ask myself, how you guys choose the lens? Because I remember when I was with you in Fort National, you always Yeah. carry two cameras. You have Yeah. one on the left and one on the right, and they have different kind of lens. So, or you choose what lens and or to switch to a camera to another one. Yeah. Well, I like to use. I mean that lens there is a very extreme telephoto lens, probably maybe a 400 or a 600 millimeter lens. Hmm. So for a news photographer, it could mean two things. You're covering a sporting event because you can't be on the field, or you're covering a news event that you've been kept back very far from the scene. The latter of which no news photographer really likes to be in that situation because you're very far away. So I like to use wider lenses, or what's called a normal lens, which is like a 50 millimeter lens, is like what usually comes with your camera. It's closer to how the human eye sees. And I just want to get close to my subjects, and I want to, be close to people and make a photograph that really engages people. And I think whether you know what lens somebody used or not, I think there's a subconscious knowledge that anybody has when they look at a photograph. They can tell if it's a super telephoto lens, you can tell that it was far away, and I feel like it lacks some intimacy. And I think the closer you get to how the human eye sees, I feel like you can really connect with it. Alors, Vlad Lagat a posé Todd une question vraiment bien technique à propos de lentilles. Par contre, Vlad, si vous voulez remontrer encore photo lentilles, il t'a montré photo un collègue visiblement haïtien, probablement, donc qui t'a utilisé une lentille qui, selon Todd, 400 à 600 mm. Et Todd expliquait que ce genre de lentille, ça, est utilisé souvent lors d'un sport. Et puis, où un journaliste qui a couvert l'actualité obligé loin de sujet. Et c'est pas une situation que remet en pile.
lui-même, bon côté parle effectivement, il est plutôt proche de sujet, hein, il est plutôt utilisé une caméra avec lentille de 15 mm, ça qui vient la plupart du temps sous toute caméra usuelle. C'est une distance qui est proche de l'œil humain, de ça qu'on est capable de voir donc à distance humaine plus facilement. Et il pensait que photo ça a bien plus intimité, plus chaleur, et puis véridique que une photo que vous prend à distance et que lui senti visiblement mon pas senti que photo ça quand on regarde là son photo qui soit agrandie ou une photo côté très éloigné de sujet. Donc c'est méthode pas ça, mais Jean-Vlad t'avait expliqué là tout, il est toujours marché avec deux caméras, une pour s'il pas qu'à approcher et puis l'autre qui est plus proche là qui baille nous t'as capable dire feeling, sensation, œil humain. So it's almost time for us to done with the show, but I have some personal question for you. When you first start as a photojournalist, you have up and down, right? What? How long have you been doing this? When I started, I still have up and down. You mean emotionally, or what do you mean? How long have you been doing this job, working as a photojournalist? Well, I graduated college in 1994 and started that year working for a small newspaper. So quite a while, more than 20 years. Okay, during these 20 years, what is the best or the great memory that you have from doing this, and what is the worst one? Oh man, I hate these kind of questions. I think I would say I'll talk in maybe vague terms. I mean, some of the best there are experiences where you make great photographs and you're really the experience lives up, or the photograph lives up to the experience. And there are experiences where no photograph could really live up to it. And I would say, like on a personal level, I remember I covered the White House after Obama became president. I covered the White House for just a couple of weeks because we had so many people shuffling in, and we went to do what's called a spray, where you go in. The president has a meeting with a group or whatever, and you have anywhere from 10 seconds to 2 minutes to make a picture, and they kick you out. And this is where he had a group of local middle school kids, and they were talking to some astronauts on a space station, on the space shuttle. And so the president had a telephone, and he was talking to people in space. And then he started handing the phone around the room to these kids, and to watch, some 13-year-old kid from Washington, D.C. to like be on the phone and be able to talk to somebody in space. And we were able to stay in the room, and I was making so many pictures, and I just stopped photographing, and one of my colleagues elbowed me and said, "You're sitting in the White House watching the president of the United States talk to somebody in space on the phone." And it's a pretty remarkable thing that you get to witness all these amazing things. I mean, I would say, working with you in Haiti, and I'm not saying this just because it's your show, but I think that was a highlight for me, because I just was able to meet people and experience something, and share that with the world in a way that I hadn't before. And also it was a new culture. Everything was new for you over there. Yeah. Alors, sorry, go ahead. Ouais, Vlad t'a demandé Todd, question que Todd paraît me répondre d'ailleurs, qui pi bon moment, qui pi mauvais moment ou expérimenter dans le travail ça, et Todd t'a expliqué que quand il finit finalement retourner sous carrière qui commençait en 1994, de 1994 pour le film gradué, et bien lancer dans le métier ça qui était en pile haut et en pile bas de façon émotive, nous sans doute quoi en termes d'émotion bien sûr,
Li t'a expliqué que quand le film retournait bien, était particulièrement moment côté l'été à le couvrir investiture et euh, président Obama et côté un journaliste délégué à la Maison Blanche, t'es un moment en particulier côté justement Obama t'a parlé avec au monde dans l'espace et puis en moment de la durée et c'était dans le même moment que t'es l'école qui t'a fait on visite de Maison Blanche là, l'école secondaire, visiblement parce que tu as parlé de Timothy qui a 12-13 ans, et Obama t'es passé une Timothy au téléphone là, pour le parler en monde dans l'espace, alors que même tu 12 à peut-être entre une vingtaine de secondes à 2 minutes max pour faire ça pour faire hein. Donc il saisit un moment comme ça on scène du genre c'est un bail qui était remarquable pour lui il songeait tout expérience liée en Haïti pas parce que c'est chaud là de la guerre et que l'été allé en Haïti avec lui, mais c'est au moment côté lui senti travail, tu veux mettre lui relayer ça que des mondes à vivre comme expérience qui est assez lourde, assez dramatique. Et puis tout échange culturel était intéressant. Donc c'est des moments forts dans la carrière Todd Heisler. All right. And can Go ahead, I Todd. kind of make one more closing thought on that? I'm so sorry, but I meet people who aren't photographers or kids, and they'll say, "What famous people have you met and photographed? What famous people have you photographed?" And I photographed them. It's part of what I do, but what's more fulfilling is to really be let into somebody's life who's not famous. You showed the pictures of Sonny in Fort National, and for him to meet with us and trust us and let us into the neighborhood and to meet people there and to see the work that they were doing to find people they knew that had died and to allow us in to be around them through some personal things, I think is so much more of an honor and an accomplishment, and that for me is the more fulfilling moments of the job. Alors, tu as expliqué tout moment qui t'est t'as capable de dire, puis grand pour lui, moment qui t'est accompli pour lui. Souvent dans la carrière en photographe, il demande qui moun célèbre que ou photographier. Il dit oui, il rencontre des gens qui célèbrent, mais moment ça n'a pas remplacé des moments que il fait avec monsieur, madame, tout le monde. Quand pour le cas de photo que nous avons aller avec un compatriote qui est les Sony en Haïti, côté justement, monsieur ça t'a aidé, chercher, joindre moun qui disparaît en bas des combres pour capable pour capable joindre quoi donc pour capable bailler un service funéraire décent eh bien travaille dans ces circonstances ça travaille avec un monde qui te gagne un but comme ça t'es vraiment puis grand et puis remplissant pour Todd son moment qui vraiment comblé les charmés autant que s'il était peut-être plus même que s'il était à le photographier un monde qui célèbre donc c'est en essence c'est ça qui lui ramène un travail qu'il fait. Justement, c'est ça que nous avons posé Todd. Et exactly, Todd, that was my next question coming from my daughter Debbie. Hi, Debbie. So Debbie would like to ask you if you should picture of Beyonce. No, I have not photographed Beyonce, but she would be high on the list. If there was a famous person, yes, she would be. All right, so yeah, Vad. Oui, alors début, puis tu de la guerre, tu as posé Todd question, tu as besoin de connaître est-ce que Todd photographié Beyoncé, sans doute c'est une réalité que le gamin, et tu as dit non, beaucoup fait ça, mais assurément c'est un dans l'issue pour le photographe. All right, I'll make a deal. She will be the first person I call if I ever do. And maybe la she would like... début en premier, c'est ça, s'il fait photo ça. Todd, I remember we're gonna hand the show because it's 3:10. Oh, so, yeah, sorry. So Todd, I remember, like I said in the beginning, this show we made it in memory, in loving memory of our friend David, who is in this motorcycle here on the right of your screen,
who died in Afghanistan, and the person on the left without the sunglasses was his fixer. And also, the show is in the memory of Vladimir Leganier, kidnapped and killed in Haiti. He was a Asian photojournalist. Vlad, Todd and I, we have this picture like you can see here. We all Yeah. here journalists. C'est un paquet de journalistes qui chita là. Là, nous allé, c'était dans et veillé, il t'a fait pour David et Washington d'ici. Donc, nous sommes allés pour nous capable de rendre un dernier hommage. Et puis, c'était un moment vraiment dur, vraiment et triste pour nous-mêmes parce que notre ami David, c'est un monde qui remet vivre. Monsieur à Haïti, faut me dire pour public haïtien, monsieur à Haïti, monsieur remet Haïti. Et là, les plusieurs fois en Haïti, ensemble avec Jason Bourbian, qui a couvert le tremblement de terre là, il a même décidé, parce que tellement fait histoire sur le tremblement de terre là, il a décidé de dire que faut qu'il vienne une autre fois en Haïti, fois ça, il pas venir parler de côté tremblement de terre, côté qui sad de Haïti, mais de touristes en Haïti, côté touristique haïtien. Nous sommes allés Cap Haïtien, nous te pris comme destination Cap Haïtien avec Jacques Mel. Et nous arrivons dans les citadelles, dans les palais sans souci. Il fait de excellents et pile belles photos, mais malheureusement, en 2015 ou 2016, et nous avons perdu les amis ça et en Afghanistan. Donc, c'est ça. Donc, c'est en mémoire de lui-même, ensemble avec Vladimir le gagneur, que moi, pas de connais, mais qui est un jeune haïtien très talentueux, qui fait un pile excellent photo, comme tu as parlé, un pile de lui, et qui t'a pris un événement qu'il t'a couvrir, un reportage qu'il t'a fait. Mais c'était freelance. Il t'a fait un événement et Grand Ravine. Et puis il y est allé. Et c'était aller sans retour. Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais vu un cadavre. Et il n'y a pas connaît exactement quoi faire. Il quittait derrière et madame ni avec famille, et amis et collègues de travail. Donc c'est en mémoire de M. Sao et mémoire de tout journaliste qui assassiné, victime, Jacques Roche, Jean-Dominique, qui d'autre, Vlad? Félix Lamy. Félix Lamy. Et seulement année ça là, et 2020, et il y a 3 journalistes au Mexique qui ont assassiné, et il y a 3 qui ont assassiné tout et dans le pays Honduras. Donc, son monsieur fait un pile travail pour capable que nous informer et là nous pendant que nous bas climatiseur nous sous sofa nous sous cabane nous dormi et nous avons 2 journalistes qui étaient supposés ensemble avec nous, Amélie Baron ensemble avec Chéri Dionalio, et ils étaient retenus justement pour capable informer de qui ça a passé dans la rue Port-au-Prince. Côté qu'il y a des manifestations, ils allaient couvrir manifestations et ça kembe parce que ça qui priorité pour eux, c'est que ou même qui chita la kaiwa ou bien informé, ou qu'on ça qui a passé, ça qui pral passé et ça qui t'est passé. Donc encore une fois, thank you so much, Todd, for being our guest today. Thank we you. take 1 hour and 15 minutes in your time and more than that. Thank you, Vlad, for the translation. Todd, Vlad and I, we have been friends for a long time. So we work together in Telemax and Canal Bleu sports. But it's for the first time we are trying to do something different because we want the people to better understand other people. We don't talk about only journalism. We talk about everything, doctors, everything that can connect people to people, person to person. So that's what we are doing. We want a better world for everybody, a world that all of us can live in peace and fraternity and love. All right, Vlad? All right, mostly, effectivement. So, Todd, it's been a pleasure being with you, sharing your experience, and telling the people exactly what are the main
objectives and difficulties and also challenges of a photographer, and whether it was for covering war or currently the COVID-19 or an earthquake in Haiti. You've shown us all the aspects of your work and how you prepare for that, and it was a pleasure sharing that with our auditors. Thank you. And Todd, you have the last word, maybe in Creole for the public? A few words? I have very few words in Creole. All I can say is merci. Well, that's good. Yeah. All right. Thank you so much, guys. Thank you to the public. Thank you to Yolda Jamari. Merci Yolda Jamari qui t'a suivi, qui t'a dit son très belle chose, son très belle émission. Il remet et tout ça qui parlait. Merci à merci à Wopidon Michael. Merci à Madame Vlad, Chiran Figaro qui fait tout décor, ça nous est de Vlad là. Nous dit merci. Nous dit merci tout à Pierre et Saturné. Nous dit tout le monde merci, tout internet qui t'a suivi, tout le monde qui vient pour suivre ça et après tout le monde qui t'a suivi nous tous sur YouTube. Malheureusement nous pas de temps regarder et tout le monde qui a regardé sur YouTube. Nous dit nous merci, un grand merci et songez journalistes yo là dehors c'est pour capable informer pour capable former. Donc les nous et prêtez toute attention, tout support qui est capable besoin. Et nous connaissons aujourd'hui c'est fête Sainte-Anne et en Haïti tout partout c'est fête Sainte-Anne. Donc nous avons un père qui t'a parlé hier et pendant que tu fait messe dans l'église Sainte-Anne qui est une chaîne TV qui est les petites maman Marie t'a couvert. Tu as l'autre chaîne média en ligne qui t'a couvert et messe là pour père dans l'église Sainte-Anne. Et puis, il y a un monde qui passe le volet et équipement journaliste. Il volet équipement. Donc, monsieur pas privé fait live là. Et l'autre média pas privé fait live là. Donc, et please, et s'il te plaît, et pas, et l'un ouais journaliste dans la ria, si t'as ouais que yon lentille t'a tombé ou bien un bagage t'a tombé pendant y a courir un événement, prenez, si pas get joindre contact ensemble avec lui, porter le nom média, dit que tel endroit, tel journaliste qui t'a couvert tel événement, mais ça la guerre et puis média ça fait de soins pour capable rentrer en contact ensemble avec journaliste ça pour bali et équipement ça. Donc monde qui te volé valise dans l'église Sainte-Anne hier là, soit écouter, soit suivre chose ça s'il te plaît et porter li bail per l'église Sainte-Anne et la capable faire et média en ligne ça joindre équipement. Donc merci à nous toutes qui t'a suivre. Merci encore une fois Vlad. Thank you again Todd. Et puis, rendez-vous dimanche prochain pour un autre show qui a aussi chaud que je ça aujourd'hui. Désolé si que tout le est fait en anglais, mais nous garantissons que depuis la fête en anglais, nous avons bien possibilité pour traduire. Et si la fête en espagnol tout, nous sommes capables de traduire pour en espagnol. Donc, seule langue que nous sommes capables de traduire pour son langue que nous ne connaissons pas. Bon, quand même, nous avons un traducteur parce que New York Times chargé avec les gens qui parlent langue, nous avons quand même qui parlent soit français et langue ça l'autre monde n'a parlé. Donc merci à nous toutes. Thank you Todd and Thank you. See you Sunday guys. À dimanche prochain pour l'autre show entre nous. See you Todd. Bye. Bye. Thank you. Excellent translation. Hi, thank you.